Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei der Destiny Infobase zum Destiny 2 Showcase bzw. zur Reaction zum Destiny 2 Showcase, in dem Lightfall gezeigt wird. Ich hatte es ja angekündigt in einem ersten Video, dass wir uns hier nochmal den Showcase gemeinsam anschauen werden. Ihr kennt wahrscheinlich schon die neuesten Sachen, die da so angekündigt wurden. Ich schaue es jetzt zum allerersten Mal mit euch gemeinsam und lasse euch an meiner Reaktion einfach teilhaben. Wer da Bock drauf hat, kann gerne dranbleiben. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, ohne weitere Worte zu verlieren. Sehr, sehr gespannt, was da so gezeigt wird. Also wirklich jetzt. So, ich versuche mal hier das Volume noch ein bisschen aufzudrehen. Welcome, Guardians. So awesome to be here with you again. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Witch Queen, and her majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. You returned to the original Loot Cave to reclaim the fabled Gallarhorn. Klar, jetzt gibt's noch mal You exorcised an ancient so einen evil Rückblick. from a hive queen. So you could put it inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. In fact, the last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. Ja, And seeing this kind of Yeah. reaction from our community, it's both humbling and inspiring. Because our team here at Bungie, we're not just developers, we're also guardians. We're trying to build what we'd love to play in Destiny, and that's what brought each one of us ja here. gut, das ist das Brought us not typische only to Gelaber, Bungie, ne? but also brought all of us to this final showdown between light and darkness. So, without further ado, this is the beginning of the end. This is Lightfall. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal der Trailer, auf den ich ja schon in ein extra Video eingegangen bin. Deswegen bin ich jetzt ruhig und verweise an der Stelle auf meine Reaction, auf mein separates Reaction-Video in dem Fall, ne? Und lasst euch das mal genießen. This glorious end. They will come for us. To savor the fruitless struggle to its last drop. It's who they are. Let them come and see. Our shape reveal what they do then. Unshackled from hope. That is who they are. Because only in the end are we free. Lightfall am 28. Februar I've seen that 2023. thing 100 times now, and every time I see it, I still kind of get goosebumps. Instantly, I had chills. It's all here, it's all happening now. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. It's gonna be over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga, where we finally face down this foe that we've been anticipating facing for so long. It's pushing it to 11. Also jetzt geht's richtig ab, was das Ende von We've Licht und been Dunkelheit hinting angeht. at this malicious force in the darkness that's been our enemy behind a lot of our conflicts. We revealed that enemy, we put a name on it and put a face on it, and that enemy is the Witness. And the Witness is coming with its newly empowered disciple, Ein Callus. nackter Carlos. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. They've got new powers, they've got new armor, they've got tormentors to join. Da das eine Reaction ist auf den Stream, mache ich auch manchmal Pause.
Ja, das ist in dem Reaction-Video hatte ich das schon gesagt. Es ist so wahrscheinlich, wie ich es mir gedacht habe. Es ist eine neue Art von Kabal hier, die wir hier bekommen, die offensichtlich vom Zeugen und dessen Kräften irgendwie auch beeinflusst wurden. Also Carlos hat hier in Zusammenarbeit mit The Witness, mit dem Zeugen, eine völlig neue Art von Kabalen, die er auf uns loslassen möchte. Their ranks that are going to be bigger and badder enemies. Boah, aber dieser Typ mit der Sense, this give me so much chills. Das ist, sieht das geil aus. Than we've ever faced. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the Witness's doom. This is such a pivotal moment for Destiny. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the Witness to really avoid the next collapse. So richtig die letzte Schlacht, der letzte große Kampf. Destiny 1. Dieser neue Planet, We ihr see sieht. in the trailer that we're headed to Neptune, and on Neptune there's been this hidden city called Neomuna, where an alternate Neomuna, okay, auf dem Neptun. Neptun ist bestätigt als neuer Planet. Geile Scheiße. version of humanity has been blooming since the collapse. Gibt es bestimmt auch schöne Lore-Geschichten. Da wird uns hoffentlich der liebe Andi irgendwann mal aufklären, was so mit Neptun und so weiter auf sich hat. Vielen Dank. Luna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Exploring that space is very, very cool. Ja, okay, der scheint ganz neu zu sein, der Ort. To discover in Neomuna and in Neptune, and also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloud Striders and Cloud Strivers? Was? Okay, neue Art Charaktere. Cloud Strivers, höre ich das richtig? their story. Cloud Striders can be compared to Guardians. They're both protectors of a civilization that's potentially under threat. But Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloud Striders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Okay. Also es scheint nicht per se eine neue Art Gegner zu sein, sondern das ist so eine separate Fraktion, die eben selber entschieden hat, zu sagen, alles klar, wir beschützen unsere Leute, weil wir das wollen. Nicht, weil es irgendein Reisender will, irgendeine Gottheit. Wir müssen das nicht machen, wir wollen unsere Leute schützen. Das sind die Cloud Striders. Interessant. Cloud Striders and their way Cloud of living Striders. and their philosophy of life. So we've got the newness of that city, the newness of the Cloud Striders that we've never been aware of. And then, of course, you get a glimpse of this green energy. I wonder what that is. Was ist diese grüne Energie hier? Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other Strand. powers we've ever had before. When you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Strand before. This is the Guardian discovering darkness on their own and learning how to shape it and manipulate it and use it against Callus and his forces and, have fun in the new urban Strand ist eine komplett environment of Neomuna. neue You are Fähigkeit, really going to have to prepare yourself for a die sonst noch wild niemand ride. entdeckt We hat. just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness, and a very brief glimpse at Strand, but that Die Schattenlegion, die nennen sich Schattenlegion, die neuen Typen von Carlos. that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg, and we've got a whole lot more we're excited to show you coming up. Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center. in Als The Halo Witcher. noch gut war. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Then, we added the legendary campaign option. Because great combat needs to challenge you. Die to war test your schon geil, die skill, your legendäre tactics, Kampagne. And your build crafting. And we heard loud and clear that you want more of that. In fact,
2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen in her Lucent Hive and rose to that challenge. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. Ja, So das in war's. Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Oh, die Lightfall-Kampagne setzt noch mal was drauf. Change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination. The capital city of Neomuna is a really fun place to explore, and it's this bright neon metropolis. There's a harbor, office buildings, an arcade. So geil aus. This is a city that we've made. Also Cyberpunk and using Strand inspiriert, to ne? traverse through it and explore it. It's going to be so exciting. There's some places that once you whip out that grappling hook, ooh, you're gonna be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm going to be a kid in a candy store. Geil. Mehr vertikales Gameplay in It's not Destiny. a city that is collapsed. It is a city that has lived through the collapse. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and then being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just like planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this. Ah, okay. Also nochmal zum Verständnis. Kalos ist mit seinem Hauptmutterschiff sozusagen auf diesem Planeten stationiert. Das heißt, das ist jetzt wirklich the big thing. Kalos ist da, das ist seine Heimatbasis sozusagen. Und hier werden wir dem wohl auch ankragen müssen. Infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. The Shadow Legion, they provide that like characteristic Cabal brute strength. They're all about like volatility and power, and they've been enhanced now by pyramid technology. They have these suppression devices. Genau, that die haben can jetzt take away some of your Pyramidentechnologie super, sozusagen. Take away some of your abilities. And then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. As part of his Gegner. discipleship to the Witness, Callus has been upgraded. And so the Tormentors that they've brought in are these impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance, they can bring you in close, they can drain your very life force from you. They Nice, are basically endlich mal neue embodiments Gegner. of terror. It's like a boss character within the battlefield. Your stomach drops. You're like, okay, I'm playing through, I'm having fun, I'm Also die popping sollen heads, richtig, doing this thing, and then richtig boom, schwer sein. there it is. We've got all the new stuff going into the game. Strand, Tormentors, Aber Shadow Legion. dann sollen cool sie new die halt environment. auch nicht These are spammen wie all a bescheuert. great setting for a new legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we tweak and tune and we balance the encounters to have that right challenging level of difficulty for players. The Legendary campaign was a huge hit coming out of the Witch Queen. It was the first time we had done that sort of elected difficulty where you could really test your skill and test your power. And so we're going to bring that back for Lightfall. Of course, you're still going to have that higher reward tier, and we still want to make sure that you get that inside track towards being raid ready. Everyone back at the studio is so hard at work on Lightfall, putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Ja, gut. 4 First-Scan dabei, ne? Um jetzt mal wieder auf den Boden zu kommen. Kann alles nichts bedeuten. Aber diese neue Fähigkeit ist schon geil. Come on, amazing. I'm super excited to dive into Strand and talk about all the new stuff that we just saw. Strand, like Stasis, is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about Es ist auch eine creation, darkness is more about consciousness. Strand is psychic energy that forms this extra dimension or this sort of matrix that connects Es ist everything auch eine Kraft der together, Dunkelheit, connects all living Strand. beings and all minds. And you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings.
When Guardians learn how to use Strand, it's almost like this third eye opens up. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Yeah, and it's pretty cool to see them come together. Like, it's always been there, and now that we can tap into it, we can use it for our benefit, whether it's through movement or through damage. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web exists everywhere. Das ist cool. Even if there's not an object there, it will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next level, putting that destiny spin on it. Yep. The grappling hook initially started as part of the hunter's kit, right? They're all about fluid movement, rapidly traversing space, and being very agile. Aber man scheint das dann doch schon an mehreren Punkten machen zu können, nicht nur an einen ausgewählten Punkt oder so. Just keep it to one class, right? So we made the call to expand this super cool new ability across all 3 classes. On the design side, we wanted to come up with how each of the classes interpreted this additional psychic dimension, like in their own way, right? So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to telepathically reach into the Strand dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Ja, die passen es natürlich wieder Wherever they land, these an jede missiles Klasse are so ein actually bisschen going an, to ne? unravel, sort of reweave themselves into a new form. Ist With jetzt the auch nichts Titan, Neues. you're able to weave these claws and do an area of damage around you. Und diese spinning and Klauen für den slashing. Titan sind natürlich auch eine geile Geschichte. Passt super zu der Klasse eigentlich. The super I think I'm most Einfach excited drauf for da. is the Hunter Rope Dart Super. The Hunter does a flip and weaves these strands into this rope dart and is swinging it as they're kind of moving around. Ja, also der Jäger ist natürlich wieder der agilste, was das Even angeht. in its kind of like rough state, it just blew my mind. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about build crafting. We've put that all into Strand, and I'm so excited to see where players take it once it's out there in the wild. Oh, ich stelle mir vor, das wird im PvP wieder richtig eklig. Wenn du dich da noch mit irgendwelchen Grappling-Hooks rumziehen kannst und hast da zig Leute, die einfach durch die Luft fliegen. Destiny is a game that kann gets eklig even werden. better when you play with your friends. We want to create communities that are welcoming, inclusive, and that let you bring your old friends and make new ones. And since last year, over 5 million new Guardians have joined our ranks. Ja, muss man halt einfach auch mal dazu sagen, bei all der Kritik, die wir üben, die auch absolut berechtigt ist und es gibt Phasen, wo man sagen kann, Mensch, das macht gerade nicht so viel Spaß und bla bla bla. Bei all der Kritik muss man sagen, und das vergessen viele, das sind die gleichen Leute, die auch jedes Jahr oder auf Call of Duty schimpfen und sagen, so ein Dreckspiel, braucht kein Schwein und bla bla bla. Ja, ist immer noch eines der bestverkauften Spiele überhaupt, genau wie FIFA, wo jeder immer sagt, spielt keine Sau. Ja, ähnlich ist es bei Destiny, meckern auf hohem Niveau, weil die Zahlen halt einfach passen. Die Zahlen stimmen. Also gefühlt liest man im Internet halt nur von Leuten, die sagen, das ist total kacke, es ist Drecksgame, will ich nicht mehr, scheiße. Aber es läuft halt immer noch sehr, sehr gut. Und das für ein Service-Game, was so lange läuft, muss man auch einfach mal anerkennen an der Stelle. Believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. And the things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. It should be easier to create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that boss-melting, storm-chaser-wielding, falling star juggernaut right into that ultimate yeehawing, dead man's tail Titan's rampart-crutching sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Jetzt kommt irgendwas Komisches. Oh, der hat ein Schild. The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do and what there is to accomplish.
And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. We keep on hearing from players like, hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Guardian ranks are basically like a knowledge ladder. We actually progress. Guardian Ranks, also Hüterränge, ist ein neues System. Mal schauen. Sieht interessant aus. You through 11 ranks. And it's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, the story about you as a Guardian involves other Guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're gonna know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny, not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in. So, fassen wir das mal zusammen. Es wird eine Art Hüter-Rang-System geben, was für neue Spieler vor allen Dingen so eine Art Pfad sein soll an Sachen, Aktivitäten, die man so machen kann, um dann eben in den Rang zu steigen. Es gibt dann aber auch Sachen, wo man sich als Hüter selber beweisen muss, auch anderen Hütern gegenüber, dass man sieht, Mensch, der ist Rang sowieso. Das ist jemand, der hat wirklich auch anderen Hütern schon geholfen, weil sonst erreicht man das gar nicht, den Rang. Der hat anderen Hütern geholfen, um irgendwie im Spiel weiterzukommen. Das heißt, man fördert so ein bisschen diese Zusammenarbeit und dieses an die Hand nehmen von anderen Spielern, dass sich das auch lohnt, sozusagen. Ja? Und jetzt haben wir hier ein Looking for Group System, ein Fireteam Finder. Da muss ich sagen, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Auf ganz hohem Niveau. Und ich weiß, es wird es wieder Leute geben, der alte Miesepeter, bla 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 bla. Das hätte von Anfang an in Destiny 2 sein müssen. Das jetzt als große Neuerung zu verkaufen, ist ein bisschen schwach. Aber gut, Hauptsache, es ist jetzt da. In Destiny itself, you'll be able to look for other players, you'll be able to find groups that are looking for players. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because it can be really hard to get through some of the hard content solo. Und ich meine ja, ich weiß nicht, wie das wird. Weil klar, du hast dann Looking for Group und bla bla bla, wirst vielleicht auch hoffentlich relativ schnell eingereiht, nicht wie bei dem Beta-System, bei dem Ticketsystem, wie das so war, ne? Hast du Ewigkeiten gewartet manchmal. Aber wie ist das dann, wenn ein komplett neuer Spieler, sag ich mal, der ist jetzt 16 Jahre alt oder so, kann vielleicht halb gutes Englisch oder so, ja, und wird dann in eine englische Gruppe geschmissen. Wird man dann gezwungen, in den Sprachchat zu gehen? Weil es gibt nun mal Mechaniken, die erfordern in Destiny einfach Absprache, ja. Wie wird das funktionieren? Stelle ich mir momentan noch ein bisschen schwer für. Hört sich in der Theorie alles super an. Mal gucken, wie es in der Praxis wird. And making it so much easier to find people to play with is just going to make getting into Destiny and doing the awesome content so much easier. Yeah, and they'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. Weil was sie jetzt machen, sie sagen, ja, okay, es gibt einen Gruppenfinder für die ganzen Raids und so weiter und so fort. Und dann kann man halt auch als erfahrener Spieler sagen, ey, ich will hier vor allen Dingen neue Spieler das allererste Mal ein Raid ziehen, bla bla bla. Das ist genau das, was außerhalb von Destiny immer schon stattgefunden hat. Ja, das ist eigentlich traurig. Das hat immer schon außerhalb in irgendwelchen Facebook-Gruppen und sonst was stattgefunden. Und das sieht man jetzt halt in Spiel rein, wo es eigentlich schon hätte immer reingehört, so seit Anfang an.
Really going to help players come together and understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. Ich denke, das könnte halt gerade riesengroßer Bullshit sein, was sie erzählen. Also es ist gut gedacht, der Ansatz. Ich hoffe, dass es in der Praxis genauso gut wird, wie es sich anhört. Kann es mir auch nicht vorstellen. Commendations is a feature that you'll experience towards the Guardian Commendations. end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the Guardians and choose what experience you had with. Wer schon mal Overwatch gespielt hat, sollte das kennen. Also nach einer Aktivität kann man halt den Spieler sozusagen belohnen und kann sagen, ey, du warst richtig, richtig geil, cooler Typ und so weiter. So like, were they a good team player? Were they fun to play with? There's no better way to show how good a person das ist ja cool, das läuft dann in den Score mit rein. Or as a leader, than to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great Nice, leader. dann kann ich halt vorher schon abschätzen, ob ein Typ einfach ein komplettes Arschloch ist und ob ich mit dem gar nicht spielen möchte. Das ist cool. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Also using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader, and looking at the Guardian rank system, they have a lot of experience. It's going to be, oh, that's the person nice. I want to help me get through this hard content that I've been struggling with. Social games like Destiny give you an opportunity to like really connect with other people and do things together and get to know each other. And with a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are completely new features. Ich möchte nicht so viel schimpfen. Ich möchte das echt nicht. Und ich finde es gut. Ich muss sagen, ja, ich schiebe vorweg, ich finde das gut, dass das jetzt alles einen Weg ins Spiel reinfindet. Aber das sind Sachen, die hätten schon lange in dem Spiel sein müssen. Schon vor Jahren. The mod manager is meant to make build construction in Destiny a lot easier. We all love our fashion game. The fashion game's amazing. And so we're going to take what we did for the fashion game and we're bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you'll be able to Das ist gut, dass man jetzt im Spiel endlich Loadouts machen kann. And then switch between those things as you're going from activity to activity. Das ist so viel geiler. Yeah, I feel like with the new release of Destiny and the commendation system mixed with Guardian ranks, we're giving players even new aspirations. Das ändert sich ganz schön viel, muss man sagen, mit Lightfall. It's also going to be about that Guardian rank. It's going to be about those commendations. It's all the ways that we're bringing players together. So today, we are also launching a brand new season of Destiny 2. And as we've evolved our seasons over the years, heute kommt ja noch we've eine learned neue a Season an lot. den Start. And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Because the witness is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the Season of Plunder. Ja gut, das wurde ja schon vorher ein bisschen geleakt, ne? Die neue Season. The old crew's now really under her command. I've read about them. What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Das ist so eine Space Pirate Season. Bin ja mal gespannt. Go show those pirates what happens when they crush Spiderhead.
Aber ehrlich gesagt, auf Gefallene habe ich gar nicht so Bock die Season. Ey, aber die Rüstung sieht geil aus und die Waffe auch. Geile Scheiße. Da werde ich definitiv mal reinspielen müssen heute. Getting a little swept up in all this adventuring. Endlich mal wieder ein bisschen was vom Vagabunden. Das ist eine geile Geschichte, weil es definitiv einer meiner Lieblingscharaktere im Destiny-Universum. So nach Kate 6 eigentlich. Bis zum 6. Dezember. Ja, ist ein bisschen hin. What are you most excited about for Season of Plunder? Pirates. This season we said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Season of Plunder kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old fallen crews of pirates and rogue cabal together in order to hunt down mysterious relics and treasures. It's time to meet your end. So Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to be helping you. Anchors away. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. What Geil. you're going to be doing is forming a pirate crew of your own. You're going to fill it with different crew members that you can recruit over the course of the season. Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. So excited. Ja gut, du Pirate-Stuff kann man sich halt wieder wenig drunter vorstellen so richtig. That will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive called Catch Crash. When I saw the concept for the catch with the big mainsails on it, I just said, oh my god, this is gonna be a fun season. Just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon to the other ship, and you are the weapon, so you're gonna go mess them up. The second big activity we have coming this season is called Expedition. Es gibt sogar noch eine Aktivität. Die ist dann wahrscheinlich nur für Season Pass Besitzer. Looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be fending off of all these pirate crews trying to protect their hoards. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Ah, okay, wir müssen also sozusagen dunkle Relikte im Universum sammeln. The Arc 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you got all the simple Arc weaponry and the Arc shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. Arc is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy spaces and like deleting them. It's the damage type for people that want to hold W. You don't want to retreat. Unbridled aggression to the max. Hunter is really about close range action, being fluid and dynamic and agile, evasive. So we're going to give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc Staff, like twirl it Arc Hunter overhead and bekommt launch eine it neue out, and then Diese it will Season eine embed neue into the Super? ground or into like bosses or mini bosses or champions and jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff. What the and fuck, in der overcharge Season it. einfach While mal eine that neue staff is Super. overcharged, Ist auch krass. It'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Dann müssen die anderen Klassen aber auch bitte eine neue Super bekommen. Elemental conduit. You are a class that will turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Previously, we had this exotic armor piece called Getaway Artist.
where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Oh ja. Die Arco-Seele ballert noch mehr rein. Das ist gut. Das ist nämlich so ziemlich mein Lieblingstyp, den ich aktuell spiele. Something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment you see it happen. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. There's gonna be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist, all super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting a little bit more range. And speaking of like the whole goal of deleting things. Also alle 3 Klassen bekommen jetzt in dieser Season nochmal eine neue Art von Fähigkeit. It's a little skillful to like pull off because you're gonna have to really read your opponent here. The whole through line with Arc is like, sieht schon geil aus. Da lohnt es sich dann auch alle Klassen zu spielen, tatsächlich. And stay alive. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. Yeah. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fancies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in the caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game. We're kind of a blend of both. We take inspiration when we say pirates. It's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol. We have an exotic fusion rifle that plays different than fusion rifles you've ever seen before. Oh ja, die Waffen sehen wieder geil aus. Just really leaning into that spirit of like the pirate adventure. And let's also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. So, Gift of the Thunder Gods instantly boosts your power level for free. Ja, haben schon andere Spiele gemacht. Sind die damit wirklich gut gefahren? Ich weiß es nicht. Also im World of Warcraft zum Beispiel war ich auch immer sehr dagegen, dass man dann allen alles irgendwie hinterher wirft, weil nicht, dass ich irgendwen abhalten wollen würde, das Spiel zu genießen und da schneller reinzukommen, aber die Leute haben ja dann auch weniger Erfahrung. Das heißt, die kommen dann schneller in Aktivitäten, wo sie vielleicht noch gar nicht sein sollten, weil ihnen dafür die Erfahrung halt auch einfach fehlt. Und das ist immer was, wo ich sage, ist für das Spielgefühl im Allgemeinen für alle insgesamt vielleicht nicht ganz so geil. Bin ich jetzt nicht so 100%ig Freund von. So jump in, join your friends, set sail, become the captain. Weil klar, du kannst sofort in eine neue Season rein, du kannst sofort teilnehmen, bla bla bla. Aber du verstehst die Welt ja trotzdem nicht. Das Spiel erklärt sich ja nicht besser, sondern du bist halt von der Story und so weiter und von den Aktivitäten und allem, was du machst, trotzdem noch immer so verwirrt, weißt nicht, wie die Mechaniken dahinter sind, aber hast erstmal ein hohes Powerlevel und kannst rein theoretisch alles machen. Ob das Sinn für dich ergibt, weißt du trotzdem nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, kein Freund von. And build your crew today in Destiny. Oh ja, der Kingsfall Raid. Für alle Spieler. Let's go! Das ist klassisches Destiny. Nice. Da hauen sie aber auch einen raus heute, du. Die Passage hat jeder gehasst hier mit dem Schiff. Gut, stimmt. Jetzt hat man ja Stasis. Da kann man ein bisschen nachhelfen. Im Vergleich zu früher. Kingsfall Raid kommt sogar. Ja.
Nice. Ab wann? August? Nee, was stand da? Was stand da? Zurück. Man, it is so awesome seeing King's Fall return to Destiny. Yeah, actually, King's Fall was the first thing I got to work on at Bungie. And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. So, we've shown you Lightfall. We've shown you the new damage type. Was kommt jetzt? We've shown you some of the deeper changes to the game that we're going to be making throughout the next year. But we have one more thing that we are excited to announce today. Die neue Erweiterung? Destiny is coming to the Epic Game Store today. Epic has been an absolutely fabulous partner to work with. They love Destiny. And we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started working with Epic, Am besten noch ein Fortnite-Crossover oder so eine Scheiße. Impact their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoyed the social experiences in Destiny. And I got to talk about the summer of Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused. Nein, mach das nicht, mach das nicht, nein. Kein Destiny, Fortnite Crossover, lass das. Hör auf. Aus, böse. For the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your... Halt die Schnauze. Das kann's doch nicht geben. Oh. Ja, brauche ich nicht sagen. Bin ich kein großer Freund von. Ich mag Epic nicht. Ja. Noch ein Launcher, wo man sich Destiny holen kann. Yay. Und den Leuten das Zeug hinterher wirft, wo andere für... Ach, egal. Scheiß doch drauf. Galahorn yet, or you haven't played the Grasp Dungeon, come to the Epic Game Store and you can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians with a celebration. One that stretches a little further than the last city. Was kommt jetzt? Oh nein. Nö. A few years ago, we shared our plans for the Light and Darkness saga. This journey, years in the making, is coming to an end. Since we started charting our own course, we've been building this story across 5 years of expansions since the first pyramid ship emerged Showcase nähert sich dem Ende. when we first spoke to the dark. Nochmal zu der Fortnite-Geschichte. Ja, wer Bock drauf hat, ich möchte da auch niemanden den Spaß nehmen. Wer Bock drauf hat, für den ist das wahrscheinlich eine geile Geschichte. Ist jetzt nicht meins. Darkness. Then, across Beyond Light, the Witch Queen, and coming up in Lightfall in the final shape, we're building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. Ja. We want the Destiny universe to grow. And we're going to continue to do everything that we can Endlich hört dieser Bullshit auf. within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, all expansions are free to play for this entire week on every platform for everyone. Right now, Season of Plunder is live, and the Helms get a set of supercharged art gear for anyone looking to catch up on the fun. Destiny is live on the Epic Game Store. You can download it for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you liked what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. And anyone who purchases the annual pass
gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. Today is a perfect day to play Destiny. Gibt's auch schon eine So we'll Collector's see you in Edition? game. Pre-order now. Ja, das ist das, was man schon so ein bisschen in dem Launch-Ding gesehen hat. Ja. So. Jetzt fahren wir das mal ein bisschen runter. Das Video geht noch ein bisschen weiter. Das sind dann aber nur Talks über das, was hier jetzt angekündigt wurde. Das heißt, die eigentliche Showcase ist vorbei. Das sind jetzt einmal viele Informationen. Ich werde das auch hoffentlich irgendwann nochmal in einem Video zusammenfassen. Falls ich es nicht schaffen sollte, guckt gerne mal bei Anima rein. Der wird es sicherlich schaffen. Ja, Lightfall wird cool. Ich freue mich auf die neue Klasse. Ist halt wie immer. Es wird wieder eine geile, legendäre Kampagne geben. Nice. Der Planet Cyberpunk-mäßig sieht super aus. Ich finde dieses Guardian-Rank-System geil, dass man endlich ein Loadout im Spiel hat und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt auch Gameplay-mäßig und so von der Art und Weise, wie Destiny funktioniert. Viele, viele Änderungen und wird sicherlich sehr, sehr interessant. Aktuelle Season muss man gucken. Ja, wir haben zwar jetzt gesagt, Mensch, das wird sehr abenteuermäßig und es wird einen roten Faden geben und man reist durch die ganze Galaxie. Ja, werden wir dann schon mitkriegen. Aber an sich per se, Lightfall wirkt erstmal grundsolide und habe ich Bock drauf. So, jetzt werden wir einfach mal schauen. So, das habe ich schon mal vorbereitet. Saison des Plünderers. So, und das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an. Saison des Plünderers. Ab heute logischerweise gibt es auch noch einen Trailer zu. Haben wir jetzt im Showcase gehabt, braucht man nicht mal nochmal gucken. Auch nochmal die Story, Eramis, die vom dunklen bla 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 bla. Genau, also Eramis wird wieder befreit. Hat alte Piratenfürsten versammelt. Die müssen wir dann platt machen und so weiter und so fort. Das ist die neue Aktivität. Crash stürzt euch in diese neue 6-Spieler-Aktivität und Schiff gegen Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxis ins Chaos zu stürzen. Das ist cool. So, 3-Spieler-Aktivität, das ist diese Expedition und es gibt eine wöchentliche Mission immer wieder. Das ist das, was wir jetzt mit diesen Albtraum-Missionen hatten in der letzten Season. Das sind jetzt eben diese Piratenverstecke, wo wir wahrscheinlich dann wirklich Woche für Woche immer wieder ein neues Versteck müssen. Hört sich geil an. Fortnite at Sea, ja, Fortnite at Sea, lasst mich doch in Ruhe, Mann. Season Pass gibt es halt auch wieder, universelle Ornamente, die sehen sehr, sehr cool aus, ist auch so piratenmäßig angehaucht, geile Geschichte. Ja, so viel erstmal dazu, also es bleibt das üblich. Ah, hier haben wir den Kingsfall Raid. Kostenlos für alle Spieler, ab 26, das ist ja schon am Freitag. Am Freitag kommt der Kingsfall Raid. What the fuck? So, wenn wir jetzt mal auf Destiny 2 gehen, Lightfall, Jahr 6 Erweiterung. Jetzt vorbestellen, Jahrespass Edition, natürlich Jahrespass Edition, was anderes hole ich nicht. Also ich kaufe das jetzt nicht, ich will jetzt einfach bloß mal gucken, ob die schon eine Collector's Edition rausgehauen haben, die wir uns hier eventuell anschauen. Collector's Edition, da haben wir es doch. So. Damit wir später dann natürlich wieder entsprechend ein Unbox. Aha! Ha! 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 Ach du Scheiße! 250 €. Ha! Das ist teuer, Freunde. Das ist teuer. 150 € ohne Game Key. Was ist da drin? Da ist dieser komische Fisch drin, dieser Fischgeist. Der Soundtrack. Ein When God Lorebook, ein Brief von Zavala. Okay. Ja. Zeig mal her hier das Ding. Was kann das? Ich krieg's jetzt leider nicht groß. Ja, erlaubt alle Cookies. Ja. Sieht cool aus. Kann man auch noch bestellen.
werde ich mir überlegen, ob ich das tue. Also, stand jetzt auch noch, wer weiß, wenn dieses Video hochkommt, ob es dann noch erhältlich ist, kann ich Stand jetzt tatsächlich nicht sagen. Das war's von diesem Showcase. Jetzt seid ihr gefragt, ihr habt ja meine Meinung ungefiltert, das Reaktion gehört. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu diesem Showcase, zu allen Sachen, die so angekündigt wurden. Seid ihr da voll dabei? Stimmt ihr einiger Kritik zu? Geht vielleicht sogar noch weiter? Lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Ansonsten gerne Daumen nach oben und abonnieren, um in Zukunft nicht zu verpassen, denn genau diese Art von Content wird es hier auch noch lange geben. Ihr habt es gehört, Destiny bleibt erstmal noch eine Weile, dementsprechend bleibt auch der Kanal der Destiny Infobase, also gerne dranbleiben, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wie immer natürlich guten Loot im Licht des Reisenden.